mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV Mamaat mbégte dellu ci tey ci suba si la fi ngeen mënta nekk ñu ngi leen di nuyu di leen wax naka suba si ñu àndaat ak yéen ci beneen plateforme bu amati solo comme niñ ko baaxoo di ànd ak yéen bu waxtu bi jotee rek xam naa ne yéen a ngi doon xaar ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy li gën a fees suñuy xibaar ñu waxtaanee ko incha allah comme niñ ko di defee saa su ne ñu ngi leen di ziar beneen yoon fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa programme si toujours surtout nag li nga xamante ne mooy Good Morning Africa comme ni ngeen ko di defee saa su ne ñu ngi ci kontaan bu baax a baax ci léegi-léegi ñu ñëw ñu indi leen ponk yu am solo ñu waxtaanee ko ci tey ci programme bi waaye tey ki ma ci àndal mooy Modou Mohamed Niang nuyu ko bu baax tey moom suñ soxna yi ajaratu yi tey kenn teewul waaye ñu ngi leen di nuyu moom Julde Ndiaye ak soxna Mariam di leen bàyyi xel saa su ne waaye Modou Niang nuyu la bàyyi la nga nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ànd ak ñun tey ci suba si. yaa jërëjëf Amadou ñu ngi laa nuyu bu baax a baax ne itam comme na ko waxee rek ñaari soxna yi ñu fi dee faral di àndal te seen loxo mi ngi jàppa waaye dinañ ne itam ñi nga xam ne si time bi jotee dañ doon bàyyi seen yëpp daal di seetaan ay Africa TV ngir taataan fa seen xibaar yu wér te wóor di leen wax ne rek ñëwaat nañ fi pour ànd ak ñoom si yooyu si kanam tuuti di nga leen tënkal ponk yi si gën a fës am na solo. incha allah léegi-léegi lay doon ñu yegg si loolu wax ponk yi dana ci bokk National Assembly jamono ji xam ngeen ne ñu ngi continuer si seen liggéey di ci am taxawaay yu am solo bokk na ci démba ñu waxtaanee ci li nga xamante ne mooy ci yëfi banque dafa mel ni am na benn banque bu war a yegg si réew mi ñoom nag gannaaw seen waxtaan démba dafa mel ni ñoom ànd nañ ci gis-gis ak ñi nga xamante ne mooy ñi bëgg loolu am ci réew mi li ci mun a aju ci yaatal léegi-léegi ñu ànd ak li nga xamante ne mooy xibaar boobu nañ ci toftal ci li nga xamante ne mooy ci wàllum taskati xibaar yi ci biir réew mi nda xam ngeen ne démba commencé drive yi ñu ngi doon def ñaxtu ci réew mi ci loolu ñenn ci journalistes yi di doon def seen liggéey am na ku ci amoon gàllankoor ak police yi ñu dal di ko jàpp di ci liggéey ci yenn ci télévision yi ci biir réew mi nañ ci dellusiwaat waxtaan ak borom wala ba kilifa télé yooyu ci li nga xamante ne mooy ci mbir moomu leen ci kanam tuuti incha allah loolu tamit na ci bokk nañ ci wax tamit leneen su ci ñuy xibaar li am solo ci kanam tuuti jàpp leen ne ponk yooyu yëpp incha allah dina ñëw ci kanam tuuti newspaper review tey man maa ko indi ci kanam tuuti incha allah li gën a fees tey ci ëttu kër yëglekaay ponk yaa ngi noonu léegi-léegi ñu yegg si ci yaatal ñu dooree ko ak li nga xamante ne mooy xew-xew bi foofu ci National Assembly bu ci Banjul. Well, viewers, once again, welcome to the program, again, wherever you might be watching right now. And, of course, being with us in this Tuesday morning, the 23rd of June, 2020. We, of course, will kick matters with, of course, matters of the National Assembly, because the National Assembly in the Gambia has granted approval of government's request to accord the African Import and Export Bank with diplomatic status to facilitate its Pan-African functions in the country. The Standing Committee on Foreign Affairs on Monday observed that the continent has been dragging feet for intra-African trade for over 5 decades after independence. Well, concerned about the situation, the lawmakers unanimously agreed to recognize the continent's bank with a view to fast-track their development agenda. Well, let's have more details of that in this report. The National Assembly in Banjul has adopted the report to confer diplomatic status to the African Export-Import Bank in the Gambia. The Standing Committee on Foreign Affairs presented the report on condition that Africa has not improved in the conduct of foreign trade for over 5 decades of independence. Chairperson of the Standing Committee, Sidia Jata, pointed out that the status quo is aggravated because the continent was yet to succeed in transformation of being importer of finished products rather than adding values to its raw materials. Those two aspects of trade between the continent and the rest of the world is what has fettered its development and account for the impoverishment of its people. Since the continent only exports untransformed products, whose prices are determined by those who buy them, it loses. And when it imports the same value-added products, prices are determined by those who transform them, and the content pays highly for them after having sold them cheaply.
The African Import-Export Bank was established in Nigeria in October 1993 by African governments, the private sector and partners for the purpose of financing, promoting, and expanding intra-African and extra-African trade. With its headquarters in Egypt, the African Import-Export Bank commenced operations in September 1994, following the signature of a headquarters agreement with the host government in August the same year. The move by the National Assembly in Banjul is expected to create a protective environment to guard the institution against encroachment in certain critical governance situations, to allow the bank to effectively and efficiently perform its Pan-African duties. The request for conferment of diplomatic immunities and privileges on the bank was tabled by the Minister of Foreign Affairs in September 2019, during which it was forwarded to the committee stage for closer scrutiny. Reacting to the adoption on Monday, Minister of Foreign Affairs Modu Tangara recalled that the journey began in 2002 with a view to attain economic independence. This started since 2002, and you must understand that it's not the bank that is forcing to come to the Gambia, but this is a process where countries lobby to get the bank hosted in their country. And I must commend and congratulate those who succeeded in getting and convincing the heads of states or the ministers involved to bring the bank here to the Gambia. And as the chair mentioned it, independence, one of my friends, a renowned scholar, founder of Africana Studies, was saying that independence cannot be complete without us controlling the economy. Political independence would not give us total independence. And one of the leaders of the Western world, when confronted with the issue of independence, said to his people, let's give them independence, but let's find a subtle way of coming back and controlling them. And they've succeeded in doing that. In most of the African countries, endowed with resources, what is remaining in the country in most of the cases is not even 15%. And I attended a meeting where during closed-door meeting, the head of state appealed to his colleagues to help him see how best they can get out of the vicious circle that they are in. Because with all their resources, he was saying that only 2% is remaining in the country. And I think the essence of having such a bank and the African continental free trade area is in line with the thinking of people like Kwame Nkrumah. The charter leading to the creation of the African Bank has been signed by 50 countries as an international multilateral organization that offers good credit rating at the disposal of African financial institutions. The bank has approved more than $60 billion credit facilities for businesses in Africa since its inception, despite the global financial crisis of 1997 and 1998. This is Aminata Job reporting for iAfrica News. Thank you very much, Aminata Job, for reporting there. Of course, was something very important yesterday. Sittings continue at the National Assembly in Banjul. Well, mon ñam mu ngi noonu xibaar bi li ci am solo rek mooy fa mel ni réew bi nga mbala bokk banque bi nga xamante ne africain réew yi ñoom ñoo ko bokk ànd ci dajaloo waxtaan kilifa bi gis ne jot na pour ñu am banque bi nga xamante ne sax xam ne yàgg na waaye ñu bi nga xamante ne dooleel africain si ci li ñoo yëngu wàllum jënd ak njaay économie bi ak yu mel noonu ñoo bëgg a ñëw ci réew mi ci ñëw tamit gën a yaatal li nga xamante ne mooy yëngu-yëngu économique yi ak yu mel noonu dooleel tamit réew mi ñoom tamit nag am na li ñu doon sàkku ci National Assembly bi démb bu ñu waxtaanee nag gis nañ ne ñoom ànd nañ ak nguur bi ci côté boobu pour banque bi tamit mun a yëg ci réew mi indi fi ay bànqaasam mu nekk foog naa lu am solo parce que loolu tamit dina yaatal li nga xamante ne mooy option si nit ñi ci fu ñu amee ay loans ay ndimbal mun a yaatal dugg ci agriculture comme gis nga tamit ak wala jënd ak njaay mi yëpp ñoom nañ ci jàppale nit ñi bu baax a baax ci seen taxawaay lan nga ban jàngat nga ci mën a indi ci taxawaay bi nga xamante ne National Assembly am nañ ko démb ci lu mel ne.
waaw first rek mooy dalal jàmm banque bi parce que yokkute la te Gambie dafa toll foo xam ne fu mu nekk nii dafa nekk ci gaal la bu nekk ci tefes war a dugg ci biir géej bi ñu pousse ko mu dem te façon yi banque yooyu noonu nekk na loo xam ne dafa am solo parce que dina participer ci économie yu dëkk bi ak itam jàppale ñenn ñu am liggéey ñi am ci liggéey tey buñ ko fi tabaxee ay téeméeri nit mun ngaa yaakaar ñu dem liggéey fa seconde li dina am ñu fa jëlee koom-koom comme noo ko waxee jël bor foofu dem liggéey fay te gis nga lu bari ñoom dañ koy def ci mbir yi nga xam ne lu ñeel africaine culture bi gis nga dinañ ci am taxawaay bu baax a baax mu nekk loo xam ne daal am nañ ci njort bu rafet te as far as député itam ñoom seen bopp rafetlu nañ ko ba nangutoo ko rek lu baax la ci réew mi loo xam ne ni la su ko réew mi dina ci gis boppam te dina ci yokkoo tam so dañu ñaan rek loolu agsi ak jàmm lu am solo la. exactly mu ngi noonu jàpp ne ni daal am na ci amal na réew mi njëriñ te tamit waa réew mi nañ ci mën a gis seen bopp parce que affaire banque si moom lu gën a bari jafe-jafe mooy pour nit ñi nuñ ci amee ay ndimbal mooy ay loans ñu ab lebal leen ay xaalis ñu mun a liggéey ñëw delloo ko. léegi liñ ci dee laaj dafay interest métti waaw exactly su fekkee nag dem na ba ñu am banque bu bugg a ñëw ci côté boobu ci tamit mun a rataxal diggante réew yi ci Afrique ñu jàppalante suñ biir foog naa ne loolu luñ mun a rafetlu la te ñu am yaakaar ne bu yegsee comme noo ko waxee na ci am impact bu am solo bu mu yokk ci réew mi gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen we will move on to our next story now. Following the commercial driver sit down strike on Monday, a cameraman working for Gambia Talent Television was arrested by the police intervention unit for allegedly filming an altercation between the police and the drivers. Well, Ibu N. Keita was taken to the Abuko police station and later transferred to the Bundum police station, where he was visited by the Gambia Press Union Secretary General Sekou Jame and the GTTV staff, and he was later released with no charges against him. Now on the line is the proprietor of the Gambia Talent Television, Pa Osman Diouf, to discuss on the matter. Mr. Diouf, thank you very much for joining us this morning. Now, what is the latest update after Ibu's release yesterday? Well, apparently, thank you very much for the invitation. I just spoke to Ibu a few minutes ago when the call came through. I was just talking to Ibu. There is no latest. He's not been charged with anything. They just wasted his time and arrested him, took him to 3 different police stations. You only mentioned 2. He was eventually taken to, and I know that might be based on the story that we wrote yesterday. At the time of writing the story, he was at Bundung police station. But then eventually they transferred him to Nemasu police station, only to end up releasing him without anything. I asked him, even if they gave him a written warning, nothing was given to him. His hands were tied up very tight when they arrested him. Just because he was taking a video, he had his press card on him at the scene, which he showed to them. It was obviously in his pocket. He showed it to them, and they told him that they still needed to arrest him. Now, when they get to the police station, what I dislike most about the issue is the fact that they lied and cooked up a story to say that he was interfering in their work and pleading with the police to actually stop arresting people. And according to him, he told them, who am I to tell you to actually stop arresting anybody? You are doing your job and I am doing my job. And the station officer had to change story. So you could imagine if this was another occasion during the IJMS time, they would have just had him end up in mile 2 or had some bogus charges, some big charges against him. And these are the things that need to stop because it is not what the new Gambia calls for. All right, you just said that you spoke to Ibu moments ago. How is it feeling? Sounding good? Yes, but of course his hands hurt because they had his hands tied with elastic, and it was very uncomfortable. According to him, he told them multiple times, and they continued to leave the elastic on his hands. That's what they had as handcuffs.
and they were insulting him and telling him that you are the journalist that are destroying this country. You keep taking these videos and pictures and putting it on social media. You are the ones destroying this country. And at some point, they even took his press card from him, according to him, and put it in his eye, which of course hurt his eye a little bit. So definitely, he is also, obviously the news is not present. Ibu is from Joka, and the people of Joka were very concerned when they just saw it on the news. So his family are also concerned and everything. And Ibu started at Gambian Talents as an intern to come and learn camera work, which he did very well. And eventually we staff him, and he's one of the promising people we have there as an intern supervisor. So you will see that his family can intervene and make him even be discouraged. And that's how they just kill people's dreams. And I hope he is not one of those young people whose dreams will end up being shattered because of this one incident of somebody trying to criminalize you. Our people don't know or are not used to going to jail. We think if somebody goes to jail, they are criminals. And he didn't do anything wrong, and that's why they had no charges, not even a written document is given to him. They just wasted his time for about the whole day and just let him go. But he's fine otherwise. All right. You were just trying to describe how he was treated by the police. Now, how do you feel, as a proprietor of one of your staff to be arrested by the police for doing his job? I feel very bad that this is where we still stand, and that our police officers are not learning from what is happening anywhere else around the world to be brutalizing somebody this day and age when they see this Black Lives Matter protests going around the world and how police officers are being treated, and a lot of them are shameful of themselves. You see protests happening in America, you see police officers dancing with people and bringing themselves down, kneeling down with people, and on the other hand, and we see white officers are the ones brutalizing black. But here we are having our own brothers brutalizing our own people and maltreating them. That definitely did not sit well with me, and it gets me to wonder what is the fate of our country. This is definitely not the new Gambia we fought for, where you have journalists and people being maltreated and taken up as trash and everything. It just definitely shows me where we are as a country, that we are not yet ready for development. And I feel very disappointed, and I am urging the authorities to take action, towards stopping these things. And that starts with them educating the police to know that their role in the society is to actually protect people's lives and their property. And that is what they need to start with. They're talking about security sector reform. It is not felt, because it looks like all the money that is spent on security sector reform is not making any difference in the police and the work that they're doing, and they need to really look into it over and over and over and revamp the whole system and have a complete overhaul. All right. Well, we are sorry of course, what happened to our colleague, Mr. Jove. Now, at your own level, are you ready or prepared, or maybe thinking of taking any action, against the police, or of course on the matter? Of course, we are in close contact with the GPU, and they were very helpful. I'll take this opportunity to thank them once again for their stance, because Sekou Jammeh, the executive secretary, came to the scene immediately. He was called, and his intervention was very timely, and it actually led to even the swift decision that they took. So we are in close consultation with the GPU. Of course, Ibu as a person was the one that was assaulted, and we will do everything possible to support him in any decision that he wants. Of course, that's what I was talking to him about, to engage him to see if he wants to take any course of action, and we will be behind him to support him in consultation, of course, with the Gambia Press Union. So, at this point, I cannot tell you that we are taking any action immediately as an institution, but we will work with Ibu, because he's the main man here who was violated, and we will do everything possible to support him. All right, just lastly, before we let you go, you mentioned about the GPU, but again, do you think the Gambia Press Union need to do more to engage the authorities to avoid the same thing happening again, arresting of journalists in the country? Yes, that I believe, even though they tried in this case, and of course other occasions that I remember when the President Barrow was on his tour last year, one of our
staff, Ibrahim Jambang, was also assaulted by the members of the Baro Youth Movement who were with the president's entourage. The GPU intervened and they sat with the authorities. A lot of talk was done. Until this minute, nothing came out of that. It only stopped at we are investigating. From the authorities' side and on the side of the GPU, there was no follow-up. And these things should be followed up to make sure that, and that is probably why these things continue to happen, because there is no follow-up. And I believe that they should be able to do more in actually seeing that, some tangible evidences, some tangible consequences are there on the side of the perpetrators, people who continue to harass and abuse journalists in the country. If somebody is taught a lesson, the others will learn from it. But until then, we will continue to be having the same merry-go-round and going around the same circle over and over again. So I believe the GPU can do a lot more. Pausman Juve, proprietor of Gambia Talent Television, thank you very much for your time and to speaking to us this morning. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you. Thank you very much. Of course, he was just trying to bring us up to speed on the latest development on that incident that happened involving one of his staff who was arrested by the police, but was later released with no charges against him. Wow, Mon Young, benen journalist, liggéey ci media bi ak police bi yàgg nañ koy wax lu nekkul lu bees ci Gambia. Yàgg nañ ko ŋàññi especially nguur bu fi nekkoon ñu bari amoon yaakaar ne nguur bi fi ñëwee moom yëf yi moom dana tane su fekkee sax jeexul tàgg waaye dafa mel ni mu ngi kon ne di xew ba léegi bu yàggul gis nañ fi ñu tëj ay radio station arrest ay ñeneen journaliste latest tamit am na bi nga xamante sax bu xew na yàggul waaye bii tamit démba rek kii caméraman la mu génn a def liggéeyam ñoo boo ko aay ak yu mel noonu waaye yemuñ ci buñ ko jàppee ñu ne dañ ko takkal loxo yi ba métti ci nu mu ko waxee soo mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar ñun moom nañ ko méttitlu te tamit continuer di ñaax kilifa yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que lii góoma ne lu war a continuer di wéy la ci réew mi. waaw dineen maskaw si naataanga boobu waaye dañ koy ñaawlu tam Amadou te gis nga junne boo gis rek si benn la commencé ñi fi nekkoon tam nii leen ko doon commencé di def first time dañ doon nekk di arrest nit ñi waaye bu yàggee ñu continuer. but man lu ma gis mooy ne nekkoon na journaliste da ñëw pour yaa dëkk bi si biti ak something like that si fekkee ne yow yaa ñëw di def loo xam ne bu feeñee mu yàq yow yaa yàqa waaye draye fii seen toog doxee ñaxtu bi toog rek la woon kooku dem di ko fii ana su fekkee ne yow yaa dem di def keneen lu ñaaw waaw soo yow bu yàq amee yow yaa ko yàq waaye nag lu ñu war a xam mooy ne dafa am ñu nga xam ne ba léegi virus yi 22 years bi mu ngi si ñoom génnaagu si système bi soo ñooñu ne format leen defoo ñun den nit people like this party bu nekk si PIU bi party Jallow I don't know ñooñu ñu façon police bu yooyu leen soxla ku am peesi nit ku dal la nit ku xam ne muy waxee nit waaye ba léegi am na suñu nga xam ne nii virus bi mu ngi si ñoom den yàkkamti dóor yàkkamti takk waaw te du loolu te système kon lifin bi àggut foofu pour ñoom si problème yi amee rek gis journaliste ak gis seen buddi di la ñëw yemale parce que kanaa ñoom den pare da ñëw def lu aw yoon ko xam ne dafa toog kiram na dawalut motom foog na mu am ñenn ñi nga xam ne dinañ ñëw di doxalee neneen waaye kooku dafa war a taxawee ak moom kooku niitut pour nga ñëw di ko dóor journaliste boobu tam si fekkee ne yow da nga nekk di def lu baax mu koo fiim amuloo si problème waaye nag fekkee ne da nga def lu nga xam ne nii àndu dafa jalgati yoon mu koo fiim si laa foog ne si la war a naxar yi kon yow yaa def li nga xam ne ni moo yàq réew mi ba du journaliste mu nga xam ne daf koo fiim yóbbu ko dafa jot nag pour ñu wax ak sécurité bi waaw because sécurité yëpp lu ñu ko waxee démb ñoom ñëpp si kër lañ jógee ñoom ñëpp dañ am famille su ko defee te journaliste bi tam si kër la jógee comme ñoom am famille mun na am sax suñu waxtaanee yëpp dafaa ñëw nekk benn waaye ci benn fil bi leen nekk su fekkee da nga dem pour def lu baax bàyyil kii tam mu def liggéeyam su fekkee ne da nga dem pour toroxal ni nag dina ko génnee bu ko kooku génne wut keneen dina ko génnee wat lu ma gis mooy ne ñu jéem a réglé waat suñu bopp sécurité bi jéem a defaraat seen bopp xam ne ñoom nekkul noonu ak journaliste ñoo def seen liggéey ñii di def seen liggéey ñu bàyyi leen ci beneen boor rek balaa ñoo dem tamit mooy ñun journaliste yi suñ bopp mooy mbootaay bu ñu jiite Gambia Press Union dooroon nañ ci waxtaan ak kilifa yi moom sax Mr Diouf mu ngi koo wax waaye ci loolu jàpp na ne ba léegi war nañoo mun a gën a yokk waxtaan bi gën a taxaw journaliste yi taxaw gis ne lii
war nañ koo dakkal ci réew mi journaliste yenn ay waru cee am ci réew mi ci nit ñu surtout nguur ñu fi nekk tey nu ñu diggee woon ak yu mel noonu te ñoom GP war nañ ci gën a am taxawaay donte ne sax ñu ngee def effort Seexu Demba bu mbir mi xewee moom bokk nañu ci njëkk a yegg si fexe ñu bàyyi ko loolu moom dañ ko rafetlu waaye tamit taxawaay bi war nañ ko mun a yokk engage authorities yi waxtaan ak ñoom wane leen ñun duñ ay noon suñu liggéey la ñoo def te réew mi ku ne da nga am ci waar bi nga nekk te loolu dañu war a bàyyi nga bàyyi ko ñun xamal nit ñi askan bi li xew ci jamono ak ci réew mi loolu mooy suñu contribution te loolu war nañ ko respect nangul ñoo ko tamit loolu mooy yoon Amadou wareef la si ñoom te point bi nekkul xeex bu yomb foog nga press government waaye soo ko laalee rek tegaat ko ñoom it foofu leen koo teg seen interest mooy lu ñu am pour def suñ soxlaa lu ñu wax time boobu suñ soxlaa journaliste am nañ si interest journaliste but benn dee dañoo commencé def lu nga xam ne nii bugguñ askan bi xam ko bugguñ fa journaliste soolu nag tool la bu rëy GPU tam am nañ si taxe bu rëy pour gis ne dinañ continuer di waxtaan ak government bi si ponk yi mel noonu is not suñ ko tegee rek noonu la ko gars yi di bàyyi ñu itam. all right mu ngi noonu beneen yoon rek ñu jégalu suñ naataango boobu ci lu xew démba ñu wéy continuer wax ci leneen ñu wax ci wàllum suuf this time nag suuf buñ ci waxee am naa ñeneen ñoo wax ne lu xewati Gambia bii moom nekkul affaire xulo affaire xeex ak yu mel noonu bii suuf bi moom exactly bii bu am solo la ndax dafa am ñu ci njëriñu te àndut ak coow teachers yi ñoom ñoo dal di am fuñ moomal seen bopp ci réew mi néew ñu ànd ak xibaar boobu then su ko defee ñu continuer well we'll move on to our next story because the credit cooperative of the Gambia Teachers Union has launched the establishment of its real estate service in the name of teachers. Management of the consumer service on Saturday laid the allocation of plots of lands for members of the education sector in the teacher village somewhere in Kachume within the West Coast region. Now, more than 400 members of the Teachers Credit Union are now expected to share a neighborhood on the village. Details of that in this report. The Gambia Teachers Union Credit Cooperative Union is keeping feet on pedals to maintain steady growth by increased commitment to its development agenda, brought about by resolution of the annual delegates meetings. Established in 1996, the credit union sought to address access to financial services which were beyond the reach of the teacher. Although banks continue to exist, loans were tied to collateral which the majority of teachers could not afford. 24 years later, a well-established consumer cooperative unit offers services beyond just the tailor-made loans for the teaching fraternity. In addition to provision of mobility and other devices for the daily operation of the teacher, the credit union has begun the provision of shelter with the Kachume estate in the Combo South, already known as the Teacher Village. Chairman of the Land Allocation Committee, Mamadou Lamin Sambu, led the distribution exercise over the weekend. And we are calling it Teacher Village for now. We have 450 plots in this village, and with social amenities like schools, market, graveyards, everything is within. Okay. Now what we are doing today is we brought our members to show them their plots. All the plots have been demarcated, as you can see. We have roads in and out. We have done roads all over the perimeter of the area, so that we will be able to take around all those who are here. They come with their boards, they write their names on their board, and then place it on their number, so that they know that this is the number they were allocated, and then they can start work. Teachers like Momodu Dabluba of Latrikunda Sabiji Upper Basic School are very much appreciative of this project. The gesture here is a very good one because it's giving homes to teachers. And I think it's very important because we all know when it comes to salaries, for a teacher to afford buying a land and then build it up will take a long time. So if an initiative like this has come up from the GTU, CCU, it's very, very, very laudable and accepted. And I believe all of us welcome the idea and the gesture. Aissatou Dabo of Sanchaba Sule Job sounded similar opinion that the payment of a large chunk of money on the spot is not the way of a young teacher like herself. This is the best surprise ever I can say, yeah. Because having a land
is a good thing to me, because you cannot, with teachers, I don't think we cannot just pull out a large amount of money to buy a plot of land. But with this initiative with GTU, CCU, I'm thankful really. The drill towards housing for members of the education sector and their families, in the view of Abdul Karim C., chairman of the board of directors of the GTU CCU, is not a profit-making venture. The credit union is out to give affordable products to its members. If you know the cost of land in the combos, it's very expensive. If this land was to be given by the estates that are existing, no member will have to buy this land less than $200,000. But because it's a credit union and the credit union is a member base, we are out to help the members, and that is why we are giving out the plots 50,000 to the members, payable in a period of 3 years. So we are not looking for profit in it. All that we are focused on is to make sure that our members, they have homes, so that when they retire, they will be able to stay in their homes. For teaching comrades like Imam Usman Drame of Bakote Proper Lower Basic School, the credit union needs to work much harder to support members on the construction aspect, although he is committed to immediately start with even a single bag of cement. General manager, so mu def more effort help the teachers ci sampo bi am na ci ñoo xam ne tey luñ lekk sax am soo ko joxee empty land tam te sampo loo ko is mean ni mu yaa ngi ko jox another problem because Yes, Teachers Village in Kachume, there, of course, from a great initiative by the Gambia Teachers Union Credit Cooperative, union. Mu nekk lu am solo foog naa about 400 teachers wala ak lu teg ñu am seen dëkkuwaay ci Teachers Union seen Credit Union bi ñoom ñoo ci jàppa ba ñu initiate lu mel noonu dégg nga boot chairman bi Abdou Karim Sy mu ngi ci doon wax nee na ñoom utuñ ci profit waaye dimbale seen membres yi ba ñu am seen dëkkuwaay bopp moom mooy jubluwaay bi. xam nañ ni am kër surtout ci combo bi fii moom boo génnut xaalis bu bëri bëri boo doo ko mun a am te ñëpp xam nañ ne yëfi jàngale moom ci réew mi pour nga mun a dajale bi am sa bopp mun a jënda loolu yombul soo foog naa ne lu am solo la lan mooy sa jàngat rek ci gàttal lu am solo la te teacher di saaf nañ ko Amadou te président bi fi nekk dafa am koo jàngal kooku dafa am koo jàngal so mu nekk lu am solo teacher yi lépp ñu leen mën a jàppale rek ci biir réew mi jar na ko because liñ fay def kenn mënu leen koo fay te waroon leen sax war a mun a am fay nga xam ne ni war nañ see mën a dajale ba jënd si kër so loolu sax lu jar a bàyyi xel la war na mun a nekk because am na ñu bëri ñu ñoo fay loo xam ne ni ñoom mun nañ see fexe ba am see kër li teacher yi di jëriñ ci réew mi ñooñu sax jëriñuñ ko fi waaye xawma secteur boobu naka la menee noonu waaye anyway nekk na lu am solo di wax na rek foofu tam nañ leen ko toppatool waaye waruñ ko léegi government bi tam am na fu mu leen mën a support comme ko yokku salaire waaye léegi fexe nañ ba ñoom si seen biir am nañ kër yi leen dogal government bi tam na leen support si samp bi wala ak yeneen compagnie yi nga xam ne dafa am doole waaye tam ñu teg si sarta buñ nangu kenn jaay ko parce que ñoom ñëpp borom njaboot leen comme even rider dañ leen ko day jox waaye some of them after that dañ ko day jaay bot bii nañ si teg sarta bu nga xam ne ni buñ ko jaay parce que koo si gis am na njaboot te dafa war a am njaboot bu amul tam war naa am njaboot te jubluwaay bi moom loolu la jubluwaay bi mooy pour si dimbale leen neen si def loi bu nga xam ne nii buñ gis kenn benn teacher dem jaay ko laan si yooyu if buñ fay nekk ba junne at sax buñ ko jaayee ne seen famille keneen jël ko waaye ne leen government bi support ñi samp ko comme nu ma la ko waxee rider si ñu si bëri jaay nañ seen yées loolu la nga jaay ko commencé waat di fay paas yow yaa xam soxla bu tax waaye kër gi moom wala Teachers Village neen fexe ba def fa sarta yi nga xam ne nii dineen gis ne lii kenn du am right jaay ko soo ko mënta développé waaye kenn du am right jaay ko parce que ko si gis am na famille wala yaakaar na famille loolu jar na teg sarta yi mel noonu waaye di wax nguur gi ak ñeneen compagnie am doole ñu dem dimbale leen parce que teacher ñun ñëpp suñu njaboot bi bu ñu xëyee dañu dénk leen ko ñun dem liggéey soo kooku moo war a def si moom yar tàggat ko def si moom xam-xam kooku réew mi ameel na ñooñu loo xam ne ni mënuñ leen koo fay déedéet waaw mu nekk lu am solo yëf yi moom ñëpp xam nañ ne yombul métti na lool waaye buñ demee ba ñu am fexe ñu amal leen fuñ dëkka foog naa ne loolu li am so xanaa kay li des mooy comme noo ko waxee rek dañ war nañ tam am ñeneen partenaires ñu jàppa pour tabax li nga xamante ne mooy kër yooyu ndax dégg nga oustaz bi sax mu ngee wax ci loolu nee nañ ba léegi war nañ leen gunge
ci côté yooyu ñu mën a am tamit nu ñoo tabaxee seen kër yi xam ne ñu bari yëf yi moom seen loxo jotul seen gannaaw exactly dafa metti lool te ci ñetti at lañ war a fay bor ñu bëri war nañ koo def de GP yu tam war na koo def journaliste itam waaw definitely war ñoom itam war na am waaw union bi war naa joxe ay kër exactly secteur journaliste yi tamit bokk fu ñu dëkk waaw teachers yi am nañ seen village waaw comme noo ko waxee taskat xibaar tamit war nañu am seen waaw exactly ñu am seen village ak yu mel noonu lii tamit dafay yaatal dëkkuwaay yi develop tamit area yi ñëpp bañ a rek wax ne ci Greater Banjul combo gi nii rek si biir la ñoo dëkk waaw mu ngi noonu su ko defee ñu ñaanal leen jàmm ñaal tamit yàlla yombal yëpp ñu mun a développe kër yëpp ci nu mu gën a yombee incha allah ndax lu am solo la am nit fu mu dëkk moom loolu ku ne loolu ngay ñaan incha allah su ko defee loolu mooy ndar keppal tey suñ xibaar yi xam naa léegi rek incha allah ñu ñëw ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci newspaper yi lu ci gën a fës incha allah léegi ñu ñëw gannaaw short break incha allah. Radvel Farm Gambia Limited on Saturday presented sanitary materials to different communities as part of its contribution. ñu dellu ci wax leen welcome back gannaaw short break boobu ñu rek yegsi ci li gën a fees tey ci tikkër yëglekaay newspaper yi waaye ñu fàttali rek beneen yoon ñii di Star GSM ñoom ñoo dal di jàpp ci newspaper review bi beneen yoon rek ñu waxati ne lépp li nga xamante ne daal ay yëfi mobile la satellite bi ay receiver ak ay bagage technologie yu am yu ànd ak jamono yu mucc ayib boo leen demee si seen makkaan Tabokoto Latrikunda ba Westfield ba biir Kaam ak yeneen béréb si biir réew mi ñu ngi fa ngeen am ko ci nu mu gën a yombee waaye tamit ci nu mu gën a amee solo incha allah saa su ne ñu wax leen ko te xam naa ne waaw ku fa dem rek da ngay xam ne waaw macha allah léegi ñu yegg si ci newspaper si incha allah ñu ànd ci ak Voice newspaper tey. Point newspaper ak of course the Standard newspaper ñetti yooyu lañ am tey ñu doore ko ak Voice newspaper ñoom ñu ne GTTV cameraman arrested for reporting drivers protest léegi nii ñu ngi ko doon wax leneen luñ ci indi commercial drivers stage sit down strike waaw leneen lu ci nekkaat rek mooy Gambia to strengthen fiscal management for better public service delivery and Gambia registers 4 new cases of COVID-19, concern of closure of Banjul Breweries company intensifies. waaw loolu lañ indi ñoom ñii di Voice newspaper su ko defee ñu jël ci benn rek ñu indi ko di of course Gambia to strengthen fiscal management for better public service delivery. Now the Mambure Njai, the Gambian the Minister of Finance and Economic Affairs, and Mr. Nathan Belati, the World Bank Country Director, on Monday signed a deal for $35 million
US grant to support the country's efforts to improve its fiscal management for better public service delivery. A statement made available on Monday said that the Fiscal Management Development Project will support the government's National Development Plan for 2018-2021 by restoring fiscal discipline, improving public sector efficiency, fiscal risk management and reporting, as well as helping the country's transition to a digital economy. Wow, mu ngi noonu Gambia ak World Bank amaat beneen nanguto ci ndimbal buy am $35 million ci xaalis grant ñu lebal ñu réew mi Gambia pour ñu mun a doole li nga xamante ne mooy fiscal système bi mooy yëfi doxal doxalin réew mi ci wàllum xaalis bi ak yooyu ak tamit économie ak yu mel noonu mu nekk lu am solo ci loolu nee nañ daal li dana tamit dimbale Gambie ñu transport système bi transform ko indi ko ci yëfi technologie ci digital ak yu mel noonu gan ko yaxanal daal ci nuñ ko waxee su ko defee xaalis bu takku la mun nañ koo wax ci gis-gis waaye tamit foog naa ne lu am solo la. waaw lu am solo la te li ko tax a jóg rek na si dugg. waaw loolu askan bi di xaar te am nañ ci yaakaar pour tam gis ne réew mi tam mu ngi si yoon wi dem Gambie dafa jot nag pour ñu génn si pax bu ñu nekk daal di dem. waaw yoonu dem daal leen bëgg waaye bëgguñ yoonu taxaw de. waaw yoonu dem si leen boobu leen bëgg yoon boobu leen nar a éeg yoon boobu la askan bi. waaw bu ñoo yokk bor suñ baat yi daal na fekk ni ñëpp gis ñu xam ne lii moom. ngay dem waaw lu jar la. te tamit li tax ñu koy def ñu ñëpp ñu gën a waa réew mi yëpp gis si seen bopp. gannaaw loolu ñu wéy wax ci Point newspaper ñu seet ñoom tamit tey la lañ xëy indi ci suba si 10 drivers arrested mu ngi noonu si seen. Headline si tey ci suba si leneen ñu ne people still move freely despite border closure and only people living in Saudi Arabia to perform Hajj. Late Baba Job's wife explained how Baba was imprisoned and killed. waaw loolu lañ indi ñoom ñi di Point newspaper. All right ñu seet si rek wax ci yëfi aj bi. ci nuñ ko indee ñoom ñii di Point newspaper quickly rek ñu seet loolu waaw exactly waaw nga léegi na affaire yi moom waaw ñu seet daal fa la nekk ci page bi ñu comme nuñ ko indee ci gàttal daal mon ñang xam naa comme waxtu baa ngee ñëw lu ñu wax rek ci yëf yi nee nañ ren ñu dekk Saudi Arabia ci boppam ñoom ñooy dal di aj ren ci aj mi ci nuñ ko waxee so mu nekk li nga xamante ne mooy li bees wala su fekkee ne mus naa am góomal sax mus naa am ci history waaye nag dafa mel ni loolu mooy ci lu bees ñu ngi doon laam-laamee ndax dina am wala du am ndax nañ fexe ñu def ay pexe ñu seet ñu wàññi nit ñi ñu mun a dem ñu wàññi ko bu baax réew mu nekk am lu mu yóbbu ab tuut waaye dem dajale ay millions tamit ci jamono ji xam naa ne ñoom loolu dalul seen xel ba tax ñu fexe ñu bàyyi ñu nekk foofu noonu ci biir Saudi ñoom ñu def aj bi waaw lu kéemaane la te xam naa dinañ fi am borom xam-xam yi incha allah fii ba àjjuma ñu wax ñi ndax gis ne mus na am si history depuis time yenent bi ndax façon yi aj bi mus na am waaye itam ba léegi sant yàlla parce que ñu ngi doon foog ne sax xëy na du am ren waaye comme ñu nga xam ne ñoom la ko yàlla warsagal mooy ñi fa nekk ñoom ñu daal di def aj bi nekk na lu kéemaane waaye mbir la moo xam ne daal mbir mu kéemaane la daal waaw lu kéemaane la mu nekk leneen finally rek quickly ñu jeexale ak Standard newspaper ñoom tey lii lañ indi si seen xibaar 4 new COVID-19 cases confirmed leneen luñ ci yokk Jammeh refused to release Baba Job after taking money from Gaddafi. Anderson Global enters key market in the Gambia, and of course partisanship drilled New Gambia project My Fati, and only Saudi residents to perform Hajj. léegi ñu ngi ko doon wax so Standard ñoom loolu lañ indi ñu jël si li nga xamante ne mooy of course benn rek ci nuñ ko wax xam naa nag waxtu bi sax xooj nañu ñu jëm ko gën a indi ci moom May Faty lu mu wax nee na daal li nga xamante ne mooy partisan mun naa wax sax ay partisan sip mu ne moom moo daal di drill moom moo tax Gambia mënuñoo dem ci li nga xamante ne mooy ci ni mu ko waxee ci projet bu bees buñ jël loolu nag xaw ma noo ko gisee moom May Faty daal loolu la gis dafa mel ni yëfi parti yi ku nekk am foo far moo ñu tere daal dem bu ñu war a dem
moo teree dem réew mi. waaw bu réew mi waaw. waaw loolu doy waar la te moom mu ngi amee parti. exactly. kon moom soo joojee loolu dafa garaaw. waaw bu fekkee parti yu bëri yi moo ñu teree dem te moom mu ngi si biir loolu leneen loolu rek doy na jàngat. waaw exactly because moom daal mu ngi wax ne sax you know the potential successful nation project was quickly hijacked for partisan consideration before we took a step. We were denied the opportunity to build a new Gambia who is capable of translating the new Gambia vision into reality. We are now in the middle of the meaningless political tempest in the middle of nowhere with WhatsApp and other social media application compounding the rentless national confusion. Waaw dafa mel ni ci nu mu ko waxee jaxasoo bi bëri na wax yi demal fale ñëwal fale ci social media bi ci time bi nga xamante ne waroon nañoo focus pour doxal réew mi si lañ ko jël yëf yëpp dugal ko ci wàllum politique ak ay yëfi parti ak yu mel noonu moom jàpp na ne daal loolu moo tax réew mi doxul ci projet bi nga xamante ne ñun ñëpp jàpp na ñu Gambia bi si la ñu war a jublu ba réew mi fu ñu ko séntu ñu yóbbu ko fa. waaye ñoom bu ñoo ñëw parti bari wuñ fi woon seen force coalition bi ku si ñi si bokk doon jos mun nañu wax ne ñaari parti la woon moo nekkoon GDC ak APRC ñoom bu ñu fee nekk loolu la woon. kon dafa mel ni ñoom seen foundation bi moo baaxul. waaye coalition bi moom ëmboon na ay parti yu bëri waaw kon ñoom comme que gisoon nañ yoon boobu kon ñoom la ñoo blame ne ñoo seen foundation bi moo baaxul ko bàyyi den ñaari parti rek ñoo fi nekk doon ñu bokk doon ñoom gis-gis. waaw d'accord waaw ku wax affaire parti moom doo leen ci génne. waaw parti sam parce que ñoom ñoo yoree parti. comme mun nañoo wax ne yëf yi ci seen bopp la ndax ñoom nit ñi ñoom lañ jiital. am yaakaar ci ñoom. bu demee bi ñu jox leen loolu ñu dem gis ne yëfi politique ak parti dugg na ci yëf yi ba tax réew mi fu mu waroon na dem. wala tànk wala ay jéego yu mu waroon a sekkiwut ko ci jamono boobu wala ba tey jile foog naa ne loolu ba léegi ñu delloo leen. laajte bi ak tontu spécialement because moom nekkoon na fa bàyyi ñëw nekkaat président advisor resign ba pare am di indi ay xalaat yu mel nii loolu nekk si boppam bi lan moo tax mu resign loolu waroon na feggoog njiiti réew mi pour jéem a def loolu pour réew mi jëm si kanam. waaw su ñeegee nag bàyyi nu ko fa ñu ko dem toog fële. waaw ñu pour leeral rek second mooy advisor bi la resign. ministre bi moom dañ ko génne. boo dañ ko génne waaye lu ma mbir mooy ne xam nga nekk si fil bi nii di ko wax jege woon ndey mbi ligi di ko wax moo gënoon a neex askan bi. waaw moom te amoon na opportunité. fu mu nekk ni am na lum sumb. te xam nga politique moom bu waxul rek mooy loolu. waaye politique nag lépp lay sumb Amadou lu dul nag lu jëriñ askan bi ak lu leen a yóbbu si kanam ak réew mi loolu moom dafa nekkal lu des si yow. mu ngi noonu moom may fàtti loolu nag noonu la ko gisee. borom xam-xam la waroon na jege njiiti réew mi di ko xelal. waaw so lu ko naxari moom resign loolu tam moom moo ko xam. waaw su ko defee rek ñu tàggatoo. waaw time bi jeex na ba suba ak jàmm incha allah. jërëjëf di jox dig daje gars yi ba ëllëg ak jàmm dinañ fi dellusiwaat si yeneen xibaar yu wér te wóor fii si Eye Africa TV so di wax ne rek fii la affaire yi di xoyam waaw jërëjëf Modou Niang waaw comme ni nga ko waxee rek dégg ngeen ko mu nekk lu am solo su ko defee ñu gërëm bu baax ñu jàpp ci liggéey bi caméraman yi technicien si ak ñëpp ñu yore wàllu sound bi ak team bi yëpp ci production bi ak everybody waaw ñu gërëm leen bu baax a baax waaw di leen jox dig daje incha allah suba ak jàmm ñu dellu ci beneen édition waaye balaa loolu rek topp leen suñu ay programme fii ci Eye Africa TV incha allah xam ngeen ne TRRC bi mu ngi continuer di wéy ci kanam tuuti li ci mun a am rek ñu ànd ak yéen ak tamit ngeen gis yëpp ci Eye Africa TV mbokkay jërë ngeen jëfate ci safo bi ak kolute bi ñu ñaanal leen jàmm bu baax a baax yal nañ yendoo jàmm ba suba ak incha allah jërë ngeen jëfati. baadiŋol men be Gambia aniŋ Gambia e bantala mbe ŋa ñiŋ loŋ ko TRRC bala dookuwo sal labaŋo le kono andi la dookuwo be looriŋ meŋ kaŋ wo leŋ hadamadiŋol meŋ na ñantoo tiñaata ñiŋ bankoo kaŋ jaŋ kabiriŋ July karo 1994 saŋo la kana January karo 2017 saŋo la woto momo ye a loŋ ko i mantorata ñiŋ waatoo kono andi i maŋ futa TRRC foloo pour que i la kumakaŋo di nsaafo ma ye statement o ye feere ke ye futa TRRC ye la kumakaŋo di a tariya ñaama yo pour kana TRRC ye feŋo feŋ kenaŋ paasoo ti kana futa je walla ye feŋo feŋ dépense pour ka futa TRRC ke la kumakaŋo di a be seyindi le ma le bari mbe ñiŋ fanaŋ koyindi la ko pour ka statement o fanaŋ di
amanke ko momo yela kuma kango di TRRC ibelola television o nyatole mobe jube wotute tele bulu ni laptop ka testify mobe yela moy mobe je isa o kenole bar ni ma lefo fananna isa kuma kango dinole ayatara molke kango moy barete nyada jela nindu ma lefo fananna isa sino inin commissional damma aliye kacha ayatara mote bole kalama andu nimme lafta kanyinke isa katoke yin telephone number kumandi pour ka TRRC sotono 7704988 7704988 wala 7415937 7415937 ala baraka mo be sa dake TRRC dokot